সুপ্রিয় দর্শক সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি মেসবাহুজ্জামান আপনাদের সঙ্গে আছি। আশা করি আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই আমরা আজকে থাকব এবং আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠান যথারীতি প্রতি সপ্তাহে শুরু হয়, আপনারা জানেন, TBN স্পেশাল। আজকে যে বিষয়টি আমরা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে যে এটা ক্রস কান্ট্রি যে ইস্যুসগুলো আছে, ডিভোর্স নিয়ে ক্রস কান্ট্রির একটা ইস্যু, ন্যাশনাল ইস্যুস, সেটা নিয়ে কথা বলবো। আর যারা দর্শক আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে, তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা এবং আপনারা আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন। পরবর্তীতে যারা ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য একই বারবার বল থাকি, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, সেই নাম্বারটি দেওয়া থাকে স্ক্রিনে 6463079828। এই নাম্বারটা এই জন্য দেওয়া থাকে যে আপনারা যেন সরাসরি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এবং কিছু একটাই অনুরোধ, যে আমরা যেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি, যে অনেকে টেলিভিশনের ভলিউম বাড়িয়ে রাখেন বা পিছনে যেন কোনো নয়েজ না থাকে, তাহলে আমাদের প্রশ্নগুলো শুনতে সুবিধা এবং আপনাদেরকে সেভাবে আমাদেরকে উত্তর দিতে আমাদের সুবিধা হয়। তো আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান ইজ দেয়ার, অ্যান্ড অলসো Nikki, Riad, যিনি সবসময় থাকেন Gehi অ্যাসোসিয়েটসের কর্মকর্তা। Suryia, how are you today? Last episode we missed you, and welcome back. I hope everything is okay with you guys, and let's start the episode. And I hope you have sort of lots of information on this immigration issue, especially today's subject what you choose. আমার মনে হয় এটা দর্শকদের জন্য ভালো হবে এবং আপনি আশা করি আমাদেরকে বৃত্তান্ত জানাবেন। ধন্যবাদ। আমরা শুরু করতে যাচ্ছি দর্শক with Attorney Suryia. Welcome. Thank you as always for having us on your show. So today I wanted to talk about cross national issues in a divorce, because আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা বাংলাদেশ property থাকতে পারে, অথবা they might be traveling to Bangladesh and there might be issues regarding children and whether they can travel. So I wanted to talk about those issues, legal issues that might affect that today. Thank you very much. Nikki, আপনি আপনার কাছে কি আছে, কি বলবেন? সুরাইয়া তো বললেন, আপনি একটা ইন্ট্রো দিয়ে দেন, আমার মনে ভালো হবে এটা। জি, আজকে আমরা কথা বলবো ক্রস কান্ট্রি ক্রস কালচারাল ডিভোর্স ইস্যু নিয়ে। আজকাল আমাদের কমিউনিটিতে আমরা অনেক শুনছি আসলে এই জিনিসটা, ডিভোর্স হচ্ছে খুব বেশি, এবং ক্রস কালচার প্রতিটা কালচারে আমরা খুব বেশি পরিমাণে ডিভোর্স দেখতে পাচ্ছি। তো এটা আমাদের সামাজিক পারিবারিক ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাব ফেলছে, কি হচ্ছে, সেটা নিয়ে আজকে আমরা এখানে আপনারা শুনতে থাকুন। ধন্যবাদ সুরাইয়া। আজকে যে সাবজেক্টটা, এটা আমার কাছে একটু নতুন মনে হচ্ছে, ক্রস কালচারাল এবং ক্রস ন্যাশনাল যে ইস্যুস, এবং এখানে একটা ডিভোর্সের বিষয় আছে, ভেরি সেন্সিটিভ। তো আপনি এই সম্বন্ধে যদি আমাদের বলতেন, দর্শকের জন্য ভালো হতো। Yeah, sure. So some of the times we'll have a client in New York, and maybe they have property in Bangladesh. As you know, divorce is a mechanism to separate. The main function of divorce is to separate property between the spouses so that they can go on about their lives separately. So part of that calculation is property anywhere in the world. That includes Bangladesh, that includes Connecticut, that includes Florida. It could be anywhere that the property, if it's part of the marital estate, that's the rule. If it's part of the marital estate, then it is subject to division between the parties. So if it is a property that was purchased during the marriage or accumulated value or appreciated during the marriage, then it is subject to be divided between the spouses. So for example, if you have a property in Bangladesh and that property was bought during the marriage, or even if you bought it before the marriage and let's say the value increased, so the other spouse would be entitled to a portion of that appreciation. থ্যাংক ইউ। দর্শক আপনারা শুনলেন, আশা করি অনেকেই এটা বুঝতে পেরেছেন। তারপরেও যেহেতু নিকি এখানে আছেন, নিকি আপনি যদি একটু অ্যাটলিস্ট আপনি তাদেরকে একটু থেকে যে সেটা দিতে পারেন, তাহলে ভালো যাবে দর্শকের জন্য। জি, আজকে যেটা বললেন, আসলে ডিভোর্স সম্বন্ধে আমরা বলতে গিয়ে আসলে অ্যাজ এ অ্যাটর্নি হিসেবে আমরা এটাই বলছি যে ডিভোর্স মানে হচ্ছে সেপারেশন। আপনার এখানে সবকিছু সেপারেট হয়ে যাচ্ছে,
এবং মেইনলি আমরা মানে আমাদের ল অফিস হিসাবে আমরা যেটা দেখতে পাই যে এখন সবার প্রথমে আসে আপনার যে অ্যাসেট গুলো আছে, সম্পত্তিগুলো। আপনাদের ম্যারেজটা মনে করেন যদি 10 বছর ধরে আপনারা ম্যারেজ ছিলেন, এই 10 বছরের বিবাহিত জীবনে আপনারা যে সম্পদ তৈরি করেছেন, অর্থাৎ তৈরি করেছেন দুজনে মিলে, এখন সেই সম্পদ ভাগ হয়ে যাবে। এখন এটা ছাড়া অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন, এছাড়াও বিয়ের আগেও যদি একজনের কোনো সম্পত্তি থেকে থাকে, সেটার মূল্যমান যদি বাজার দর যদি অনেক বেড়ে যায়, তাহলেও কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আরেক পক্ষ এটার ভাগিদার হতে পারবে। আর আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উনি বলেছেন, এই বিয়ের সময় আপনারা শুধু আমেরিকাতে না, আমরা তো আসলে আমেরিকাতে বসে কথা বলছি, আমেরিকাতে যে সম্পত্তি করেছেন সেটা না, আপনারা দুজনে মিলে যদি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশের যদি সম্পত্তি থাকেন এবং মনে করেন আপনি নিউ ইয়র্কে থাকেন, আপনি ফ্লোরিডাতে বাড়ি, কানেকটিকাতে বাড়ি, বিয়ের মুহূর্তে সময়ে এই সম্পত্তি আপনার দুজনে মিলে তৈরি করছেন, সেই দুটো এই সম্পত্তি এক ভাগ হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। আমি বিস্তারিত আমরা পরে আলাপ করতে যাচ্ছি, আমাদেরকে একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে, আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি। দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতির পর আমরা ফিরে আসলাম। Attorney Suryia, Rahman and Nikki, we were discussing about this very important subject, especially cross-border, cross-culture, and also regarding the divorce in different states, in segments and everything. So it's the issue of settlement between the spouses, right? And according to our culture, what are the most significant part that needs to be addressed? And also আমাদের বাংলাদেশি যারা আছেন, আমি জানি পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের আরও অন্যান্য ডায়াসপোরা যারা আছেন তারাও এটার সঙ্গে যুক্ত আছেন, বাট স্পেশালি সিন্স উই আর বাংলাদেশিস, উই আর ওয়ার্কিং ফর বাংলাদেশি কমিউনিটি, আমরা জানতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশি যদি কোনো পরিবার এই স্পাউস বা ডিভোর্সের সেই ইস্যুগুলো আসে, তাহলে এটা কীভাবে সেটেলমেন্ট করতে পারবে এবং এটার প্রক্রিয়াটা কি, হাউ দে হ্যাভ টু গেট ইনটু দিস? Yeah, so what's most important in issue in our community is that we recognize that property will be divided between the spouses. Sometimes I see, people come in and they say, well, my spouse doesn't know about this property. I don't need to disclose it. They want to try to get away with not sharing the property in accordance with the law. So my first recommendation is to not have that mentality, because what could happen potentially down the road, it might be devastating. So if it is found out later that you did not disclose all your property, then the whole divorce can be overturned and reopened, which I'm sure once somebody has moved on with their lives, they do not want to deal with that kind of issue. So it's really important to disclose all of your assets and address the issues right then and there at that juncture. So that is a very important, just general suggestion that I have for people in this situation. Okay. Secondly, yeah. Go ahead. Go ahead. So secondly, I recommend that if you're, especially in our community, people think that when there's a divorce, that means that there's going to be no communication, there can be no agreement between the parties. But this is really the time to put differences aside and communicate at least minimally, so that all these issues can be resolved without attorneys. Because if you don't communicate with your spouse to resolve these issues, you're going to be paying your attorney usually by hour to resolve these issues for you. So it's going to be much more effective and much more cheaper if you communicate with your partner to resolve these property issues. ধন্যবাদ অ্যাটর্নি সুরাইয়া, খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন আপনি। আমরা জানি এটা খুবই স্পর্শকাতর এবং খুবই সেন্সিটিভ ইস্যু, এবং যেহেতু এটা অনেকে ভেরি আওয়ার দেশি কালচার, আওয়ার বাংলাদেশি পিপল আর ভেরি মাচ ইন্ট্রোভার্ট, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার সো মেনি থিং, হাজব্যান্ড ওয়াইফ
there is so many issues. They don't want to share with their parents, they don't want to share with the other parents. So that's a real dilemma, and it drags in and go on, and we need to advise them, peer them, all the senior people of the house. They try to resolve that issue, but in some cases it doesn't work in that manner also. So literally they have to fall in with the attorneys and lawyers and all these people are working on this connection in these issues. So Nikki, আপনি যদি একটু সহজ ভাষায় বলেন যে আসলে ব্যাপারটা খুব স্পর্শকাতর, আমরা জানি সুপ্রিয় দর্শক, এখানে আসলে লজ্জা নিয়ে থাকা কোনো কিছু নাই, যেহেতু আপনারা একটা পর্যায়ে চলে গেছেন, একটা ডিভিশনে চলে গেছেন, সেই বইতে there is a dispute also and it could be from the properties and all other issues. So আপনি যদি একটু মেহরবানি করে বলেন তাহলে সুবিধা হবে দর্শকদের। ধন্যবাদ। আজকে ডিভোর্সের ব্যাপারে বলতে কি অ্যাটর্নি যেহেতু বলতেন শুরু করেছেন প্রপার্টি কিভাবে ভাগাভাগি হবে, সেক্ষেত্রে উনি আরেকটি কথা বললেন, সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় এক পক্ষ মনে করেন যে অথবা বলে থাকেন লয়ারের কাছে যে এই প্রপার্টি কথাটা আমি সামনে আনতে চাচ্ছি না, কারণ আমার বউ অথবা আমার স্বামী কিন্তু এই প্রপার্টির কথা জানে না। এই কথাটা কিন্তু আসলে খুবই একটা ভুল ধারণা, কারণ আপনাকে সবসময় সামনে আনতে হবে কিছু। কারণ আপনি যদি মনে করেন আপনি এখন লুকোবেন, কিন্তু এমনও ঘটনা ঘটেছে ডিভোর্স হয়ে গেছে, যে যার মতো মন করে চলে গেছে, কিন্তু এক পর্যায়ে এক পক্ষ জেনে গেছে যে তার আরেকটা সম্পর্ক ছিল, তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা আবার নতুন করে ডিভোর্সটা রিওপেন করে শুরু করেছে, এবং সেই ক্ষেত্রে সেই সম্পত্তিরও ভাগ সেই ক্ষেত্রে কি হলো, আপনাদের আরো সময় গেল এবং লয়ারের পিছনে আপনাদের অনেক খরচ হয়ে গেল। এই কথাটা বললেন। আর আরেকটা কথা বললেন যে যখন আমরা ডিভোর্সের দিকে যাই, আমাদের বিশেষ করে আমরা অন্য পক্ষের সাথে একদম কথাবার্তা বলতে চাই না, কথাবার্তা বন্ধ করে দিই। এই ক্ষেত্রে বললেন এটাতে কিন্তু আমাদেরই ওনাদেরই লস হয়ে যাবে, কারণ আপনারা যদি নিজেদের সমঝোতা করে একটা তাড়াতাড়ি একটা সমঝোতায় চলে আসেন, তাইলে অ্যাটর্নিদের সম্ভব হয় তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা। কিন্তু আপনারা যদি কথা বলা বন্ধ করে দেন এবং শুধু পিছন থেকে অ্যাটর্নির মাধ্যমে বিবাদটা চালিয়ে যান, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাটর্নিদের আপনাদের পার আওয়ার যে ওনাদের যে চার্জ পার আওয়ার হিসেবে আপনাকে পে করে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি কথাবার্তা বন্ধ না করে সমঝোতার মাধ্যমে এখন, তাইলে কিন্তু সময় বা টাকা পড়ে। জি আমি আসছি আপনাদের কাছে। সাপোজ a person, he or she, they are engaged in this, right? So in that case, if they want to go to the lawyer or whatever it is, I mean a legal action or to the problem, is there any disclaimer issue? They have to sign a document that they are giving with their full consent and all other issues? Absolutely. Part of the divorce, you have to produce a financial disclosure statement. That's what I'm doing. And right now we're talking about contested divorces. If you uncontested divorce, none of this is necessary because the parties are agreeing. But as part of a contested divorce, the financial statement is part of the normal course of proceedings. You have to list all of your financial, your income, your debt, your assets, your liabilities, everything. You have to disclose it. You have to swear that it's the truth, and you have to submit it to the court, and of course to the other party as well. So if you do not answer or complete that accurately, then of course the court is not going to look favorably on you, and of course, like I mentioned earlier, it may cause problems down the road. Thank you. দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে? আমরা কল নিয়ে নিচ্ছি। দর্শক কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, জি আসসালামু আলাইকুম। দর্শক বলেন, আপনার নাম বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমার নাম আদনান। জি আদনান ভাই, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে কেউ যদি 6 মান্থের বেশি বাইরে থাকে, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, তার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাইয়ের সময় কি প্রবলেম হবে কিনা, লাইক ক্লাসটা কি আবার ফার্স্ট থেকে স্টার্ট হবে কিনা? ওকে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। এই ব্যাপারে একটু জানাবেন। জি জি জি
Nikki, আপনি বুঝতে পেরেছেন Suryia, this is very common question people are asking in the community, if they live outside America for more than 6 months, is it going to affect in their citizenship exam? Yes, it will affect their citizenship application. The officer will, question them regarding continuous presence. So in order to maintain continuous presence in the United States, you have to spend at least 6 months out of 1 year inside the U.S. Otherwise, there will be a break in continuous presence, and you will need an explanation for that. And it's going to have to be related to your job or taking care of a sick person. There has to be an extenuating circumstance to overcome that. It's not impossible to overcome. We have overcome it, but it is definitely challenging. Okay, so in that case, he has to get into the United States before 6 months, you are telling? So those are two different issues. So there are those who come in, let's say, every 6 months, stay for a week, and then stay for a week in the United States, and then return abroad wherever they want to go. So they're spending way less than 6 months in the U.S. Maybe a total 1, 2, 3, 4 months per year. So that's a different issue. That's the first issue actually is physical residence. The second issue I just described is continuous residence. So both of those need to be established for citizenship, and both of those raise issues. I understand, but I think this gentleman is asking because he's residing here, he has a green card, and if he goes to Bangladesh or anywhere else, he has to be here before 6 months. That's what is preferred to continue his stay in the United States. That is what would help him avoid issues with the CBP. Okay. If he's coming here and only staying for a week or a month, then he's going to have issues if he applies for citizenship. Two different issues. Thank you, Nikki. আমার মনে হয় আপনি একটু বললে একটু ভালো হতো। Nikki, আপনি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বললেন ওনার আদনান সাহেবের প্রশ্নের জবাবে বলছি যে সিটিজেনশিপের সময় ওনারা কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্স উইদিন ইউএসএটা খুব কড়াকড়ি ভাবে দেখেন। ওরা পছন্দ করে না যে আপনি দেশের বাইরে যাবেন এবং 6 মাসের বেশি থাকবেন তারপর আবার আসবেন। এই জিনিসটা ওরা সিটিজেন হওয়ার আগে এই জিনিসটা ওরা পছন্দ করে না, কারণ কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্স বলে একটা কথা ওদের কাছে, যেটা ওদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য আপনি যদি 6 মাসের বেশি থাকতে চান, সেটা আমরা মোটেই রিকমেন্ড করব না। আপনি অবশ্যই 6 মাসের আগে চলে আসবেন, কারণ আপনাকে এই প্রশ্নটা অবশ্যই করবে সিটিজেনশিপের প্রশ্নের অ্যাপ্লিকেশনে আপনি 6 মাসের বেশি ছিলেন কিনা। আর আপনি যদি থেকেও থাকেন, সেটা চ্যালেঞ্জিং করে দেয়, কারণ ওরা অনেক প্রশ্ন করে এই ব্যাপারে। এর জন্য না থাকাটাই, সিটিজেন হওয়ার আগে আমরা 6 মাসের বেশি না থাকাটাই উত্তম। রাইট। তো আশা করি আদনান সাহেব আপনার উত্তর পেয়েছেন। যদি কোন দর্শক থাকেন আমাদের অবশ্যই আবার পরবর্তীতে আমরা নিচ্ছি। আর এখন যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আমি আরেকটা প্রশ্ন আমার সুরাইয়ার কাছে, অ্যাটর্নি সুরাইয়ার কাছে, সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ বিটুইন স্পাউস অ্যান্ড অফকোর্স দ্য ইস্যু, হোয়াট অ্যাবাউট দেয়ার কিডস, আই মিন চিলড্রেন আন্ডার 21, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান ইনভলভমেন্ট, রাইট? Yes, that is the next big issue with cross-national divorces. So a lot of times I have clients who want to take their kids to abroad for the summer, or maybe they want to move. So if a divorce is pending, that is not going to be allowed because it's going to interfere with the visitation rights of the other party. So that's something to keep in mind. Additionally, the rule is regarding custody. There's universal rule, international rules which the United States has adopted. It's called the UCCJEA,
And what that law says is that there can only be one jurisdiction which can determine the custody of a child. So without getting too technical, basically wherever the child has been for 6 months, that is the proper place to file for custody, which of course is part of a divorce petition. So that's something also to keep in mind when you're considering where to file the divorce. Keep in mind that the child has to be in wherever it is that you intend on filing the divorce or the custody. The child has to have been there for at least 6 months. ধন্যবাদ দর্শক, আপনারা খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া বলেছেন যে আপনি যদি ফাইল করতে চান যেখানে আপনার বাচ্চা 6 মাসের বেশি থাকে সেই জায়গাটাতে আপনাদের ফাইল করা উচিত। আর আমি যেহেতু নিকি এখানে আছেন আমাদেরকে আরও বিস্তারিত বলার জন্য, নিকি আপনি আরেকটু যদি বলে দিতে পারতেন তাহলে দর্শকদের জন্য সুবিধা হতো। এই ডিভোর্সের ক্ষেত্রে প্রপার্টির ব্যাপারটা যেমন আসে তার আগে প্রথমেই আসে কিন্তু বাচ্চা কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, এবং প্রথম প্রশ্নটা আসছে যে আপনি কোথায়, কোন স্টেটে অথবা কোনখানে ডিভোর্স ফাইল করবেন। সেটার প্রশ্নের উত্তরে অ্যাটর্নি সুরাইয়া বলছেন যে 6 মাসের বেশি যেখানে আপনার চাই ছিল বা আছে সেই জায়গাটাই আপনার ডিভোর্স ফাইল করার জায়গা। সেই ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা অনেকেই আমাদেরকে করেন, আমি কি বোস্টনে ছিলাম, আমি কি বোস্টনে করবো নাকি নিউ ইয়র্কে করবো। সেই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বাচ্চা 6 মাসের বেশি যেই জায়গায় থাকে সেটাই হবে আপনার ডিভোর্সের এলাকা। ধন্যবাদ অ্যাটর্নি সুরাইয়া। এখানে যে ব্যাপারটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে প্রসেসিং ফিস, তারপরে অ্যাটর্নির যে কস্টগুলো আছে, তারা যে কেউ ফাইল করে, হাউ লং ইট টেকস usually? How long does it take? Yes. So with contested divorces, there's no time limitation. I've had contested divorces that have resolved in 6 months and some that have taken 5 years. Wow. So it really depends on how the parties, their urgency to resolve and settle. Sometimes they want to, extend the divorce to give the other side a hard time, which I don't recommend. But that's the timing really depends on the parties and how willing they are to settle the matter. Okay. And the other one is like it takes like 6 to 1 year or something? The uncontested one? If we're talking about an uncontested divorce, it's very dependent on what county you file the divorce in. Queens County is taking a very long time. At this time, it's taking a year or more. So if you are able to file in an alternate county, I would suggest speaking to an attorney about that if you're eligible for that. But Queens County is taking longer than usual at this time. Oh, okay. সুরাইয়া, আপনার কাছে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা তো এগুলো নিয়ে ডিল করেন, তাই না? তো how you see people are cooperating you in this regard? Let's say you are handling more Bangladeshi cases or you are handling some other nationals cases. Mostly our Desi diaspora, of course, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, or any other Maldives. So what is your perception? I mean, you are getting a very rigorous, a very common phenomena in this community is people are coming and seeking divorce petitionship or something? Yes, I can't disclose any of my clients' information, but yes, most of our clients are from the South Asian diaspora, and certainly many of them are Bangladeshi. They find, because our staff speaks Bengali, I have some limited proficiency in Bengali, so we have Bengali clients that come to us, and most of our divorce clients are Bengali. Thank you. But the reason behind I'm asking this question, because we have been doing these talk shows on this subject in relevant issues with Mr. Gehi and you and others. But thing is that how to help this community to get rid of this kind of situation in a quickest possible manner. আমাদের আসলে যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে কষ্টের সীমা নেই আমাদের। প্রতিদিনের যে দৈনন্দিন জীবনের যে কষ্ট সেটা আছেই।
পাশাপাশি যদি উপর্যুপরি আপনার মাথায় যদি আরেকটা ইয়ে থাকে, ট্রেন্ডে থাকে, যেমন আপনার বাচ্চার ইস্যু হতে পারে, আপনার ফ্যামিলি ডিভোর্সের ইস্যু হতে পারে, দ্যাট ইজ রিয়েলি প্যানিক সিচুয়েশন ফর দি ফ্যামিলি অ্যাজ এ হোল, ফর বোথ পার্টিজ আই এম ফিলিং. And this is not an easy matter actually. If you think very deeply, it is not an easy matter. But we have to come out of this dark spot, and we need to have a very good, peaceful life. Okay, I don't agree with her. My chemistry doesn't feel like, and I tried my best, she tried her best, but still it eventually didn't click out. So if it didn't click on, then we have to go step forward for the next step. Very unfortunate, but we have no other alternative resources, alternative options. Meanwhile, there are a lot of callers, I think, on the queue. দর্শক কে আছে নাম বলে প্রশ্ন করেন প্লিজ. আমার নাম মান্নান। মান্নান ভাই বলেন। টুকটুক থেকে। জি জি, শিওর, থ্যাংক ইউ। তো আমার ছেলে আর কি ঢাকা প্রোগ্রামে আছে, ঢাকা প্রোগ্রামের আপডেটটা একটু বলতে বলবেন আপনাদের কিছু জানা থাকলে কি অবস্থা? জি জি, শিওর। Attorney Suryia, again, this Dhaka program also, we did a lot of programs with Gehi, Attorney Gehi. He was giving a lot of information. But eventually, people are very much, they want to know the status updates on Dhaka. I heard there is a lot of revision and is going on, and they are given some opportunities. So, what is the latest update? Do you have any idea? So, for DACA recipients, if you are renewing, you're still eligible to renew DACA. It's what becomes more of an issue is those who are recently filing their initial DACA applications. So when earlier, I believe it was in 2021, around that time, President Biden said that those who did not apply for DACA before, when the program first came out, they can now apply. They've reopened the initial filing. So that was done by President Biden, but then there was litigation in Texas by mostly politically motivated parties. So they did not want for initial applications to be adjudicated. So right now, the status of that litigation, as per that status of that litigation, immigration, USCIS, they are receiving initial DACA applications, but they are not receiving them. So what we've done for our clients, we filed the initial DACA applications to preserve the client's rights, but those clients have not received any kind of receipt or any kind of acknowledgement from USCIS as per the court order from Texas. So that is the current status. We're hoping at some point that litigation will get resolved and USCIS will continue to receive and process initial DACA applications. Again, this is only for initial DACA applications. Renewals are being processed as per usual. Thank you. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, জরুরি। মনে হয় নিকি একটু বলা উচিত আপনার। যে প্রশ্নটা বলছেন, আসলে ঢাকার যে ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশনগুলো ছিল, প্রেসিডেন্ট বাইডেন এখন সেটা আবার বলেছেন যে যারা আগে এই নিয়মটা শুরু হওয়ার আগেও যারা অ্যাপ্লাই করেননি তারা এখন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কিন্তু ওনারা ইমিগ্রেশন এখন ঢাকার অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছেন, কিন্তু কোন রকমের রিসিপ্ট লেটার আসছে না। তার মানে আসলে বলতে গেলে এক ধরনের স্টাক হয়ে আছে পুরো প্রসেসটাই। বাট রেগুলার যেটা ওটা রেডি হচ্ছে, যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন, জি তাই না, রেগুলার যেটা এটা তো হচ্ছে ইনিশিয়াল গুলো এখন অ্যাপ্লিকেশন দে আর রিসিভিং দ্য ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশনস বাট ইজ পেন্ডিং ডিউ টু দ্য কোর্ট jurisdiction, but however the regular other application is being renewed, right, Attorney Suryia? Renewals, yes. By regular, if you mean renewals, yes, renewals are being processed as usual. Thank you. It's a good news. I have another caller. দর্শক কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। আমি বলতেছি যে আমার ভাইয়ের বয়স 22 বছর। জি। তো আমি ইউএসএ সিটিজেন। জি। আমার পেরেন্ট এখানে আছে, তো আমি যদি অ্যাপ্লাই করি কতদিন সময় লাগতে পারে, আর যদি আমার পেরেন্ট অ্যাপ্লাই করে কতদিন সময় লাগতে পারে, এটা কি জানতে চাচ্ছি। Suryia, did you understand that?
I believe he said he wants to apply for his brother who's 20 years old. Yeah, he's a US citizen. 22. Okay. And how long it is going to take? And also, if his parents can apply, what will happen? Is it going to be faster? Yes. So he cannot apply for his brother because there's no category for siblings under 21. His sibling has to be over 21 for the caller, the viewer, to petition. So that is not a possibility. Rather, if his parents apply for him, he can come. There's no wait time at this time for children under 21 of legal permanent residence, or even better, if his parents are U.S. citizens, there's no wait time. The priority date is current. So Wow. the only time that's going to be needed is the actual processing time for the petition. And I'm assuming the brother is abroad for NBC. Wow, thank you. আশা করি ভাই আপনার উত্তর পেয়েছেন। তারপরও আমি ডিকেকে বলছি যে আপনার প্রশ্নের যে প্রসেসটার কথা বলছেন উনি আবার উনি সুন্দর করে বল দিচ্ছেন। জি, ওনার ভাই আসলে 21 বছরের নিচে হয়ে থাকেন, সুরিয়া বললেন যে আপনি এটার কোনো ক্যাটাগরি নাই যে আপনি 21 বছরের নিচের ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কিন্তু আপনার মা বাবা যদি অ্যাপ্লাই করে তাহলে এটা খুব তাড়াতাড়ি হবে। এটা আর জাস্ট সরি ফর ইন্টারাপশন, his brother's age is 22 years. That's what he mentioned. 22 So I'll just revise my answer then. So 22 years, then of course he can petition for his brother then. That's going, as I think we all know, a sibling petition takes 10 to 12 years. So that's going to be secondary to the petition filed by his parents, which might take 5-6 years. If his parents can apply, it will be faster than he applies, right? Absolutely, yes. Okay. ভাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন। He's not married. I got you. Thank you. নিকি কিছু বলবেন এই ব্যাপারে? কি উনি আনম্যারিড থাকতে হবে এবং মা বাবা করতে অবশ্যই তাড়াতাড়ি হবে। 5 বছর আগে সাধারণত যদি বাবা মা সিটিজেন হয়ে থাকে, যদি ভাই করেন তাহলে 12 থেকে 14 লাগে। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর দর্শক কেউ আছেন আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, প্রশ্ন করার জন্য? জি, আমি সুরাইয়া আরেকটা কথা বলছি, এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কোনো দর্শক নেই। আমি যেটা এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেকেই জানতে চায় আসলে, যেটা সত্যি কথা। এখন যে জিনিসটা আমরা সবসময় দেখি আর কি, অনেকেই আমাদের এই যে ইনফরমেশনগুলো আমরা দিচ্ছি তারা কাজে লাগায় না বা তারা সিরিয়াসলি নেয় না। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদেরকে জনগণকে অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড আপ করতে হবে যে হোয়াই দে নিড টু গো, রাইট? সো দে হ্যাভ টু জাস্টিফাই দেয়ার হোয়াই দে নিড টু গো. That is very important. Otherwise, they will be always dragging in this situation, and it will never be resolved, as far as I am concerned. So that's why we are here to help them. I mean, they have to come out from their dark side, and they have to speak up to the lawyers or to their families, whatever it is, the more they prefer, right? Suryia, আরেকটা কথা জানতে চাচ্ছি, এই যে আপনার প্রসেসটা, they can apply from anywhere in the United States, first of all, right? Depending on the child status, right? Are you talking about divorces? Yeah. So there are residency requirements for a divorce in every state, and definitely in New York. The residency requirement for New York is that if the marriage was registered in New York, then at least one party must have lived in New York for at least 1 year. If the parties were not married in New York, then at least one party must have lived in New York for 2 years. Oh, Nikki, আমার মনে এটা একটু বলা উচিত, কারণ অনেকে এই টেকনিক্যাল যে অ্যাসপেক্টগুলো আছে, আমাদের সম্মানিত দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি যে টেকনিক্যাল যে অ্যাসপেক্টগুলো আছে আমরা অনেকেই এটা অবগত না। কিন্তু যেহেতু আমার সামনে দুজনই বসে আছেন যারা সারাদিন এগুলো নিয়ে ডিল করেন, এবং স্পেশালি অ্যাটর্নি সুরাইয়া অ্যান্ড নিকি, দে আর ডিলিং উইথ দিস এভরি ডে, ইটস দেয়ার ডেইলি ফুড অ্যান্ড ব্রাডার, রাইট? সো দে নো বেটার দ্যান অল অফ আস. So that's why I am here. You guys are here to help the community. আপনারা দর্শক হচ্ছে যে কোথায় ডিভোর্সটা ফাইল করতে হবে, অনেকে এটা প্রশ্ন করে। এখানে এই ক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে বললেন, আপনার বিয়ের রেজিস্ট্রি যদি নিউ ইয়র্কে হয়ে থাকে তাহলে, এবং আপনি 1 বছর নিউ ইয়র্কে বসবাস করে থাকেন, তাহলে আপনাকে নিউ ইয়র্কে আপনি
সাবমিট করতে পারেন ডিভোর্স। আর যদি আপনার নিউ ইয়র্কের বাইরে বিয়ে রেজিস্টার হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে নিউ ইয়র্কে 2 বছর থাকলে তখন আপনি নিউ ইয়র্কে ডিভোর্স ফাইল, এটাই সেই নিয়ম। ভেরি নাইস, ধন্যবাদ সুরাইয়া। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা মনে হয় আরেকদিন কথা বলবো অবশ্যই, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড নেক্সট উইক অলসো I hope you'll be coming, then we'll discuss another topic no matter what. We have got like another 2 minutes. What you would like to suggest for our viewers, both of you? I would suggest if you're in a place, you know, as lawyers, it's certainly not our place to tell somebody to make a personal decision of getting a divorce or asking for custody. That is not our role, and that's not our intention. That's not what we were meant to do. So but if you are in a position where you have made that decision for yourself, it's definitely better to come and speak to a professional. It doesn't mean you have to move forward with it, but at least get the information that you need so that you can make the most informed decision for yourself and your family. That's very important, right? Nikki, আপনি একটু ছোট্ট করে যদি বলে দিতেন তাহলে আমরা কনক্লুশনটা খুব সুন্দর দিতে পারবো। খুব সুন্দর আপনি কনক্লুশন দিলেন যে আমরা অ্যাটর্নি হিসেবে কখনোই আমরা আপনাদেরকে সাজেস্ট করব না যে আপনি ডিভোর্সের দিকে যান, ডিভোর্স নিয়ে নেন। অ্যাবসলিউটলি, আমরা তখনই আপনাকে হেল্প করতে পারবো যদি আপনি ডিসিশন নিয়ে ফেলেন যে না আমি ডিভোর্সের দিকে যাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো আপনি তাড়াতাড়ি একজন লয়ারের সাথে আলাপ করেন, তাহলে আপনার বিভিন্ন রকমের যে সমস্ত প্রশ্ন থাকে অথবা যে সমস্ত বাধাগুলো আপনি সম্মুখীন হবেন সেগুলো আপনাকে সম্মুখীন হতে হবে না, আপনি সহজ রাস্তায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে পারবেন। সেটাই আমাদের আপনাদের জন্য। ধন্যবাদ সুরাইয়া। If you have any other suggestions, you are very much welcome to speak up. If not, then I have to say goodbye to all my viewers and audiences. And আজকে খুব সুন্দর আমরা কথা বললাম, যদিও এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, এবং আপনাদের জন্য অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য যথারীতি, এবং আগামী সপ্তাহে অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল। আপনারা অবশ্যই থাকবেন, নতুন কোনো ইমিগ্রেশনের বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করব। And thank you very much for being with us tonight, and it was wonderful having you guys. Thank you so much. Thank you. দর্শক যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন দূর দূরান্ত থেকে, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। এইভাবে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, TBN এর সাথে থাকবেন। TBN আপনাদের কথাই বলে। TBN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।